aquello que no enfrentamos en nuestro interior, lo encontraremos como destino en el exterior. Estas palabras, que surgen desde lo más hondo de la psique humana, nos revelan una verdad esencial. El origen del sufrimiento rara vez está en lo que el mundo nos hace, sino en lo que nosotros no hemos entendido de nosotros mismos. Hoy no vengo a prometerles una vida sin dolor, ni a disfrazar la sombra con palabras positivas. Hoy quiero invitarlos a emprender un viaje más profundo y más verdadero, el viaje hacia ustedes mismos. Porque solo cuando integramos lo que hemos negado, cuando dejamos de proyectar nuestra guerra interna sobre los demás, solo entonces y no antes nada ni nadie podrá afligirnos. No es un camino de evasión, sino de transformación. Y si tienen el valor de mirar dentro, descubrirán que la libertad no está en controlar el mundo, sino en reconciliarse con su alma. Lo que nos aflige no es el mundo, sino la imagen que nuestra psique proyecta sobre él. Esta afirmación no es una evasión de la realidad ni una negación del sufrimiento auténtico que existe en la experiencia humana, sino una revelación sobre la manera en que la conciencia interpreta y se relaciona con los acontecimientos. Nuestra percepción del mundo exterior está profundamente moldada por estructuras internas, complejos, memorias reprimidas, heridas no sanadas, deseos insatisfechos y arquetipos universales que habitan en el inconsciente. El conflicto no se origina tanto en lo que sucede, sino en la carga simbólica que atribuimos a lo que sucede. Lo que interpretamos como agresión, abandono o injusticia, muchas veces no es más que el eco de algo no resuelto en nosotros mismos. Cuando alguien nos hiere con una palabra o una acción, solemos reaccionar con una intensidad que parece desproporcionada al hecho en sí. Esta reacción no proviene del momento presente, sino de un sedimento emocional acumulado que ha sido activado. El otro se convierte en el espejo, a veces distorsionado, de un contenido psíquico que no reconocemos como propio. Así, proyectamos nuestra inseguridad en la mirada crítica de los demás, nuestra vergüenza en sus juicios, nuestra rabia contenida en su rechazo. El mundo se convierte en una pantalla donde nuestra psique reproduce sus conflictos internos sin que seamos plenamente conscientes de ello. Carl Jung habló con profundidad sobre el mecanismo de la proyección, es fenómeno inconsciente por el cual depositamos en los demás aquello que no estamos preparados para ver en nosotros mismos. Alguien nos irrita y pensamos que el problema está en su carácter, su actitud o sus palabras, sin sospechar que esa irritación surge porque esa persona encarna un aspecto de nosotros que rechazamos. El mundo se vuelve entonces una construcción simbólica. Lo que vimos y como lo vimos depende del estado de nuestra alma. Si estamos en paz, incluso la crítica más dura puede parecernos un acto neutro o gesto útil. Si estamos en guerra con nosotros mismos, cualquier gesto, por inocente que sea, puede herirnos profundamente. Este fenómeno no ocurre porque estemos equivocados en nuestro sentir, sino porque el alma humana no distingue de forma automática entre lo interno y lo externo. Lo que vivimos en la infancia, las voces que marcaron nuestras primeras creencias sobre el amor, el valor o el rechazo, se imprimen como moldes invisibles que filtran nuestras experiencias futuras. Una persona que ha sido rechazada
por figuras importantes tendrá a percibir el rechazo en muchas situaciones, incluso donde no lo hay, no está inventando el dólar, pero sí está proyectando una imagen interna sobre la realidad externa. El mundo no la aflige, es la representación interna del mundo lo que la causa dolor. Aceptar esto no es culparnos, sino liberarnos. Si comprendimos que nuestra percepción está mediada por estructuras internas, ganamos poder sobre la experiencia. Y no estamos condenados a ser víctimas de lo que el mundo nos hace, sino que podemos volvernos exploradores del sentido que atribuimos a lo que vivimos. Podemos preguntarnos, ¿por qué me afecta tanto esta situación? Que parte de mí se siente amenazada, que historia está resonando aquí, que no pertenece del todo al presente. Estas preguntas nos permiten romper la ilusión de que los demás tienen poder sobre nuestro estado emocional, y nos invitan a asumir la responsabilidad sagrada de conocernos. La psique no busca eliminarnos el sufrimiento, sino hacernos conscientes. El dolor, en este sentido, es una señal, una puerta, una invitación. Si en lugar de reaccionar automáticamente al estímulo externo nos detenemos y observamos, podemos entrar en contacto con capas más profundas del ser. Tal vez descubrimos que lo que dolía no era el comentario, sino la sensación antigua de no ser suficiente. Tal vez comprendimos que el desprecio que sentimos por alguien revela un desprecio oculto hacia aspectos propios que nunca pudimos aceptar. Así, lo que nos aflige se transforma en guía. El mundo ya no es un enemigo, sino un campo simbólico donde se manifiestan nuestras sombras y nuestras posibilidades de redención. Esta comprensión también transforma nuestras relaciones. Cuando dejamos de esperar que el mundo nos valide, nos repare o nos comprenda perfectamente, ganamos una autonomía emocional que es la antesala de la libertad. Dejamos de exigir que el otro cambie para que estemos bien, y comenzamos a ver al otro como lo que es, un ser igualmente proyectado, igualmente en proceso, igualmente atravesado por heridas. Nos volvimos más humildes y más compasivos, no por moralismo, sino porque reconocimos en el otro la misma lucha que hemos aprendido a ver en nosotros. Esta visión no elimina el conflicto, pero lo sitúa en una dimensión más humana, más real y menos reactiva. Cuando la imagen que proyectamos sobre el mundo se vuelve consciente, el mundo deja de ser el verdugo de nuestra paz. Dejamos de vivir como marionetas de heridas, inconscientes y comenzamos a habitar el presente desde una nueva integridad. El dolor puede seguir apareciendo, pero ya no nos domina. La ofensa puede llegar, pero no nos desestructura. La pérdida puede tocarnos, pero no nos arranca de nuestro centro. Porque el mundo externo, con toda su carga impredecible, ya no tiene el poder de definir la verdad de nuestro ser. Hemos tomado la imagen de Dios, tú y con ella, el timón de nuestra existencia. La sombra que no integramos se convierte en el verdugo que creemos ver en otros. Esta frase encierra una de las verdades más difíciles y, a la vez, más liberadoras del alma humana. Lo que rechazamos en nosotros mismos no desaparece, simplemente se esconde, se oculta en los rincones de la psique y, desde allí, actúa, no mura, sino que se disfraza, y su disfraz más común es el rostro del otro.
Aquello que no hemos aceptado dentro de nosotros, aquello que nos da miedo ver, que hemos reprimido por considerarlo inaceptable, inmoral, débil, egoísta o peligroso, termina apareciendo en las personas que nos rodean como un reflejo distorsionado, que no reconocemos como propio. Carl Jung llamó a esta parte de la psique la sombra, es conjunto de aspectos personales que la conciencia no quiere ver, que han sido negados o ignorados por no encajan con la imagen que queremos sostener de nosotros mismos. La sombra no es necesariamente malvada o perversa, muchas veces contiene cualidades esenciales que hemos abandonado por miedo al juicio o por el deseo de pertenecer. La agresividad reprimida puede convertirse en pasividad crónica. El deseo de poder puede esconderse tras una máscara de humildad superficial. La tristeza contenida puede emerger como cinismo. Todo aquello que no reconocemos conscientemente busca su expresión en formas indirectas, y la más frecuente es a través de la proyección sobre los demás. Cuando proyectamos nuestra sombra, la vemos en el otro sin saber que es nuestra. Criticamos a quienes consideramos arrogantes, sin notar que reprimimos nuestro propio deseo de afirmarnos. Rechazamos a los que juzgamos inmorales, sin ver que vivimos temerosos de nuestras propias pulsiones. Sentimos rabia hacia aquellos que consideramos débiles, sin darnos cuenta de que intolerantes somos con nuestra propia vulnerabilidad. De esta forma, el otro se convierte en un espejo que divulga una imagen de lo que no queremos admitir. Y como no reconocemos es contenido como propio, luchamos contra él en el afuera, con intensidad, con furia, con una necesidad casi obsesiva de erradicarlo. El enemigo está siempre afuera porque no lo hemos enfrentado adentro. El problema con esta dinámica es que nos encierra en un ciclo interminable de conflicto. Cada vez que rechazamos una parte de nosotros mismos, alimentamos la proyección. Y mientras más negamos esa parte, más fuerza cobra en nuestra percepción del mundo. Nos volvimos hypersensibles a ciertas actitudes ajenas, a ciertos comportamientos, a ciertas palabras. Lo que otros hacen nos parece intolerable no por lo que es, sino por lo que despierta en nuestra sombra. Entonces vivimos a la defensiva, interpretando el entorno como una amenaza constante. En realidad, estamos huyendo de nosotros mismos, y el otro solo actúa como pantalla de esa evasión. La integración de la sombra no significa convertirnos en lo que tememos. Significa reconocer que eso que nos incomoda también vive en nosotros, en algún grado, en alguna forma. Significa aceptar que somos complejos, contradictorios humanos, que no somos solo lo que mostramos, sino también lo que escondemos. Y al hacer esto, comenzamos a recuperar poder, porque lo que hemos rechazado nos controla, pero lo que hemos aceptado puede transformarse. Una vez que reconocemos que la arrogancia ajena toca nuestra inseguridad, podemos dejar de combatirla afuera y empezar a fortalecer la confianza dentro. Una vez que entendimos que el juicio que emitimos revela una herida interna, podemos dejar de culpar al otro y empezar a sanar. Este proceso no es fácil. La sombra no se revela con comodidad. Requiere coraje mirar dentro y decir, esto también soy yo. Pero es solo a través de ese acto radical de honestidad que podemos dejar de proyectar nuestros conflictos. Y cuando lo hacemos, algo profundo cambia. El otro ya no es una amenaza, sino un mensajero. Las relaciones ya no son campos de batalla, sino oportunidades para comprender nos mejor.
el juicio se convierte en introspección, la rabia se convierte en señal, la incomodidad se convierte en mapa, la vida empieza a sentirse menos como una lucha y más como un diálogo. Porque el verdugo que antes veíamos en otros empieza a desvanecerse, ya no lo necesitamos afuera, porque hemos empezado a dialogar con él adentro, ya no buscamos culpables, porque hemos asumido la responsabilidad de nuestras propias sombras. Y desde ese lugar, más íntegro, más profundo, podemos mirar al mundo con una claridad que no depende que todo esté en orden, sino de que nosotros hemos dejado de huir. La verdadera libertad no es estar por encima del dólar, sino no ser poseído por él. Esta distinción es fundamental y, sin embargo, profundamente olvidada en una época que idolatra el control, la invulnerabilidad y la constante positividad. Si nos ha enseñado a temer al sufrimiento, a evitarlo, a anestesiarlo o eliminarlo como si fuera un error en el sistema, un obstáculo para la plenitud, pero desde la perspectiva de la psique profunda, el dolor no es un enemigo, es una señal, es la manera en que el alma llama nuestra atención hacia lo que ha sido ignorado, reprimido, herido o traicionado dentro de nosotros. Intentar estar por encima del dólar, negarlo o sofocarlo, es construir una libertad ilusoria, una paz superficial que se quiebra al menor contacto con la realidad emocional. La libertad genuina comienza cuando dejamos de temer al dólar, no cuando desaparece, sino cuando aprendimos a estar con él sin ser arrastrados por su oleaje. La mayoría de las personas son poseídas por su dólar porque no han desarrollado una relación consciente con él. Cuando algo duele, reaccionan automáticamente, culpan, hayan, se cierran, agradan o se disocian. La emoción no es reconocida como propia, sino proyectada hacia afuera o expulsada hacia adentro en forma de autorrechazo. Esta posición no es simplemente emocional, es psíquica. La conciencia es secuestrada por un complejo que toma el control y opera en nombre del yo, hacen do que las palabras, las decisiones y los actos estén guiados por una herida no reconocida. Ser poseído por el dolor es estar atrapado en una identificación. Soy esta tristeza, soy este miedo, soy esta ira, soy esta vergüenza. Pero la conciencia profunda sabe que no somos ninguna emoción transitoria, por más intensa o persistente que sea. El yo esencial puede observar el dolor sin confundirse con él, puede sostenerlo, sentirlo, generarlo incluso, sin ceder el mando. Esta capacidad de permanecer presente en medio del sufrimiento, sin disolverse en él es una forma de libertad más poderosa que cualquier evasión. Porque no depende de las circunstancias, sino de la madurez de la conciencia. La cultura moderna nos ha seducido con la idea de que la libertad es eliminar todo lo que nos molesta, cortar vínculos, cambiar entornos, buscar gratificación instantánea. Pero esto no es libertad, es dependencia de condiciones externas. La verdadera libertad ocurre cuando nada fuera de ti necesita ser diferente para que tú estés en paz. Esto no significa conformismo ni resignación, sino una soberanía interior que ya no gira en torno al rechazo del dólar, sino en la integración de su mensaje, lo que nos duele nos habla. Cada emoción intensa guarda una historia, una raíz, una necesidad.
Si somos capaces de escuchar en lugar de reaccionar, descubrimos que incluso el sufrimiento más profundo puede convertirse en sabiduría. Este tipo de libertad no se conquista de una vez, sino que se cultiva. Es el fruto de una práctica constante de autoconciencia, de un compromiso con la verdad interior. Requiere que nos detengamos en el momento en que el dolor surge y, en lugar de luchar contra él, lo miremos. No desde el juicio, sino desde la curiosidad, que parte de mí está herida aquí, que antiguo patrón está repitiéndose, que estoy creyendo que me está causando este sufrimiento. Estas preguntas no eliminan el dolor, pero nos permiten entrar en relación con él. Y en esa relación hay espacio, hay elección, y no somos poseídos, estamos presentes. Carl Jung comprendió que no se trata de vencer las emociones, sino de hacerlas conscientes. Una emoción inconsciente nos domina, una emoción consciente nos revela. El dolor que negamos se convierte en destino, en repetición, en compulsión. El dolor que aceptamos se convierte en camino. A veces, lo único que el alma necesita es que dejemos de resistir. Porque no hay nada más doloroso que luchar contra el propio dolor. La entrega no es rendición ante la desesperanza, sino apertura ante lo real. Y en esa apertura aparece algo que va más allá del dolor, una presencia que no es alterada por lo que siente, una quietud que no depende de que todo esté bien. El mundo no dejará de ofrecernos experiencias difíciles, las pérdidas vendrán, los desencuentros también, habrá momentos de incertidumbre, de fracaso, de vacío, pero nada de esto tiene por qué poseernos. Porque el centro desde el cual observamos estas experiencias puede permanecer intacto. Es centro es la conciencia despierta, la parte de nosotros que no necesita defenderse de la vida, porque ha dejado de temerla. Ali, en es núcleo silencioso, descubrimos que el dolor puede coexistir con la paz, que la tristeza puede ser sentida sin derrumbarnos, que incluso en medio de la noche interna hay una luz que no se apaga. No porque la oscuridad se haya ido, sino porque no nos confunde. Cuando dejas de buscar culpables afuera, te conviertes en dueño de tu destino. Esta frase no propone que ignores las injusticias, ni que niegues la existencia real del daño o de las ofensas cometidas por otros. Más bien, apunta hacia un punto de inflexión en la conciencia, el momento en que dejas de vivir como un efecto, y comienzas a vivir como una cosa. Mientras es atrapado en la narrativa de la culpa externa, tu energía estará dirigida hacia fuera, intentando modificar o controlar a los demás para que tú puedas estar en paz. Pero es enfoque incomprensible, es una prisión. Te ata emocionalmente a aquello que te hiere, te convierte en rehén de circunstancias que no puedes cambiar y de personas que no puedes gobernar. El alma no florece en la queja ni en la acusación. Ambas posturas, aunque pueden parecer válidas, alimentan la ilusión de que el poder sobre nuestra vida está en manos ajenas. Esta ilusión es la raíz del sufrimiento sostenido. Porque mientras creas que tu bienestar depende de lo que otros hagan o dejen de hacer, estarás eternamente condicionado, reactivo, vulnerable. La libertad interior comienza cuando reconoces que no puedes controlar a nadie más, pero sí puedes elegir tu manera de responder, de interpretar, de actuar. Y esa elección es un acto de poder, no sobre el mundo, sino sobre ti mismo. Culpar es una forma de proyectar la responsabilidad que no queremos asumir. Atribuir al otro la causa de nuestro malestar nos da una sensación momentánea de claridad. Si él no hubiera dicho eso,
si ella no me hubiera tratado así, si no me hubieran falado, yo estaría bien. Es una narrativa ordenada, pero infantil, nos deja en la pasividad, esperando que el otro repare, que el otro cambie, que el otro entienda, y mientras esperamos, la vida si nos escapa, el poder está en otro lugar. Solo cuando interrumpimos el circuito de proyección podemos empezar a habitar verdaderamente nuestra existencia. Solo entonces la conciencia se vuelve creadora y no solo reactiva. Esto no significa justificar el daño ni tolerar lo intolerable. Significa comprender que tu experiencia interna es tuya, y solo tuya, que el otro puede actuar con violencia, pero que tu interpretación, tu reacción y tu proceso son soberanos. Nadie más puede sentir por ti, transformar por ti, decidir por ti. Cuando dejas de buscar culpables, comienzas a mirar hacia adentro con una nueva honestidad. Que parte de mí está esperando aprobación externa? Que creencia tengo sobre el amor, el abandono, el valor propio, que es que esta situación me duele tanto? Que historia inconsciente estoy repitiendo, sin darme cuenta? Estas preguntas no te hacen culpable, te hacen libre. La diferencia entre culpa y responsabilidad es esencial. La culpa encadena, inmoviliza, genera vergüenza. La responsabilidad empodera, ilumina, abre caminos. Hacerse responsable es reconocer que, aunque no elegís todo lo que te pasó, si puedes elegir que hacer con ello, puedes quedarte en la herida, o puedes transformarla en visión. Pudes seguir señalando o pudes empezar a construir. Esta elección no es evidente ni fácil, porque implica una renuncia. Dejar de esperar que el mundo te devuelva algo que nunca tuvo la obligación de dar. Esa renuncia es dolorosa, pero también profundamente liberadora. Es el corte que te separa de una infancia emocional perpetuada, y te leva hacia una adultez psíquica, donde no estás esperando, sino creyendo. Ser dueño de tu destino no significa que controles todos los eventos de tu vida, sino que asumes una actitud interna de autoría. Es dejar de verte como víctima del guión de otros, y empezar a escribir tus propias líneas, incluso dentro de circunstancias adversas. El alma encuentra sentido no en lo que recibe, sino en cómo responde lo que le ha sido dado. Esa es la alquimia del espíritu, convertir la herida en lenguaje, el fracaso en aprendizaje, el rechazo en fuerza, la pérdida en compasión. Pero nada de esto ocurre mientras estás buscando culpables, porque mientras lo hagas, estás mirando hacia fuera. Y todo lo que necesitas para tu transformación está dentro. Carl Jung insiste en que lo no consciente se convierte en destino. Lo que no vimos de nosotros mismos lo proyectamos, lo que no asumimos lo repetimos, el otro, entonces, deja de ser la cosa, y se convierte en el espejo, un espejo incómodo sí, pero necesario. La vida nos muestra una, y otra vez los lugares donde todavía estamos fragmentados, los puntos ciegos donde seguimos buscando afuera lo que solo puede ser conquistado por dentro. Cuando vimos esto con claridad, la necesidad de encontrar culpables se disuelve. No porque todo está bien, sino porque entendimos que no es el camino hacia la libertad, no es en la condena del otro, donde se encuentra la sanación, sino en la reconciliación con nuestra capacidad de elegir, de responder, de transformar, de ser. La paz no llega cuando todo está en calma, sino cuando tú dejas de agitar por dentro. Esta comprensión transforma por completo nuestra relación con el mundo, porque pone el centro de gravedad dentro de nosotros mismos. Mientras creemos que la serenidad depende de que el entorno esté en orden,
permanecerimos atrapados en una espera sin fin. El ruido del mundo no cesa, los desafíos no desaparecen, los conflictos no se extinguen por completo. Vivir es enfrentarse día tras día a la incertidumbre, al cambio, a lo inesperado, pretender que la como proviene de un mundo perfectamente alineado con nuestros deseos es una forma de autoengaño que alimenta la frustración. Es solo cuando entendemos que la paz es una actitud interior, no una circunstancia externa, que empezamos a recuperar nuestro verdadero poder. El ser humano común vive como si fuera una velita emocional, girando según los vientos del momento. Si todo va bien, está en paz. Si algo se tues, se agita. Este vaivén constante produce fatiga psíquica, dependencia emocional, y una sensación perpetua de vulnerabilidad. Estamos condicionados a reaccionar, no a responder. Somos sensibles a cada gesto ajeno, a cada comentario, a cada noticia, como si nuestra estabilidad interior dependiera de mantener intacto un frágil equilibrio externo. Pero es tipo de paz es superficial. Es frágil porque está construida sobre lo incontrolable. La verdadera calma no es la ausencia de ruido, sino la presencia de un centro que no se deja arrastrar por él. Es centro no se construye en un día. Es el fruto de un trabajo profundo con uno mismo, de una disciplina interna que no busca el control, sino la observación. Observar no es reprimir, es mirar con atención lo que ocurre dentro, sin identificarse automáticamente con ello. Cuando sientes rabia, tristeza, ansiedad, miedo, puedes reaccionar de forma automática gritar, huir, culpar, evadir o puedes detenerte y observar. Esto está ocurriendo en mí. No soy esto, pero lo estoy sintiendo. Esta distancia sutil entre tú y lo que sientes abre un espacio de libertad. Un espacio en el que no te fundes con la emoción, sino que la atraviesas, y esa travesía es lo que te enseña a estar en paz, incluso en medio de la tormenta. Carl Jung hablaba de la importancia de la individuación, el proceso por el que el individuo deja de estar fusionado con el mundo exterior y empieza a vivir desde su verdad más profunda. Este camino implica una separación psicológica, no como aislamiento del mundo, sino como diferenciación. Yo no necesito que el otro apruebe mi camino para seguirlo. Yo no necesito que el entorno me confirme para sentir que existo. Yo no dependo de que todo esté en orden para poder respirar. Esta independencia psíquica es lo que permite que uno mantenga la calma en medio del caos. No porque se vuelva insensible, sino porque ha encontrado dentro de sí un refugio más estable que cualquier circunstancia externa. Muchos confunden esta calma interior con indiferencia o desapego frío. Pero es lo opuesto. Solo quien ha hecho los paces con su mundo inter, no puede relacionarse con los demás desde la presencia real, sin juicios automáticos, sin demandas inconscientes, sin la necesidad de que el otro se acomode para yo estar bien. La paz interior no te aísla, te hace más disponible, más lucido, más compasivo, porque no estás proyectando tu desorden interno en el mundo, y no estás esperando que la realidad cumpla con tu guión. Aceptas lo que viene con claridad y actúas desde la conciencia, no desde la reacción. Esto no quiere decir que uno se vuelve pasivo o indiferente ante las injusticias o el sufrimiento. Significa que uno actúa sin agitación interna, sin odio, sin necesidad de imponer. Si actúa con fuerza, sí, pero desde la calma,
con determinación, pero sin desesperación, esa es la fuerza de quienes están en paz consigo mismos, su a quien no es reacción ciega, sino manifestación consciente de un centro firme. La verdadera paz no es inmovilidad, es armonía en el movimiento, es una danza con la vida en la que ya no luchas contra lo que es, sino que eliges como estar con ello. Es tipo de paz requiere renunciar a la ilusión de control, a la expectativa constante de que las cosas son como uno quiere, al habito de ver en el afuera la cosa de todos los males. Es un proceso de desidentificación con el ego que quiere tener razón, que quiere ser protegido, que quiere ser especial. La cama lega cuando dejas de pelear con lo inevitable y comienzas a colaborar con la vida tal como es. Cuando reconoces que la única libertad verdadera no está en cambiar lo que pasa, sino en como tú te paras ante lo que pasa. Ali en el silencio fértil comienza la paz. Nada te posee cuando tú ya no necesitas poseer nada. Esta afirmación es sencilla, pero guarda una verdad profunda que transforma por completo la manera en que habitamos el mundo. En el fondo de la mayoría de nuestras agitaciones, angustias y apegos está el deseo de poseer personas, reconocimiento, resultados, seguridades, imágenes. Creemos que si logramos asegurarnos ciertas cosas, entonces podremos descansar, respirar, sentirnos plenos. Pero es deseo de posesión, tan humano como peligroso, es la semilla de muchas formas de esclavitud psíquica. Porque lo que buscamos poseer termina inevitablemente poseyéndonos a nosotros. El deseo de poseer nace del miedo a la pérdida, a la soledad, a la carencia, al olvido. Cuando creemos que sin algo o alguien no seremos suficientes, nos vinculamos desde la necesidad, no desde la libertad. Esa necesidad puede vestirse de amor, de ambición, de compromiso, pero en su raíz guarda una ansiedad de fondo. Debo retener esto o me derrumbo. Y cuando algo se convierte en indispensable para nuestra estabilidad, ya no somos libres. Vivimos entonces en función de conservarlo, protegerlo, mantenerlo. Y cualquier amenaza a esa posición nos desestabiliza, nos angustia, nos vuelve reactivos. Hemos entregado nuestro centro a algo externo. Carl Jung decía que lo que no poseemos conscientemente nos posee inconscientemente. Esto aplica también a nuestros apegos. Aquello que no somos capaces de soltar nos tiene atrapados. El objeto de nuestro deseo se convierte en un ídolo al que sacrificamos nuestra paz, nuestra autenticidad, incluso nuestra verdad. Y es precisamente ahí donde se produce la inversión trágica. Creemos que poseer aquello nos daría libertad, pero terminamos esclavizados por ello. Quisimos controlar, y fuimos controlados. Quisimos asegurarnos algo, y perdimos la calma por completo. El alma humana no está hecha para el control absoluto. Está hecha para la relación, para el movimiento, para el flujo. Cuando intenta sujetar lo que por naturaleza es impermanente, se tensa, se fragmenta, se enferma. No se trata de no amar, de no decir, de no construir. Se trata de amar sin poseer, de decir sin depender, de construir sin atar a lo construido. Esta actitud no es fría ni desapegada en el sentido común del término, es de hecho más comprometida. Porque cuando no necesitas poseer al otro para estar bien, puedes amarlo tal como es, no como tú quieres que sea. Cuando no necesitas controlar cada resultado,
pudes dar lo mejor de ti sin ansiedad, con plena entrega. Y cuando no estás atrapado en la idea de tener más, pudes disfrutar de lo que ya tienes con una profundidad desconocida para quienes viven en la insatisfacción permanente. Poseer es también una ilusión, nada nos pertenece realmente, ni las personas ni las cosas, ni siquiera nuestros logros. Todo es transitorio, prestado, pasajero. Resistirnos a esta verdad es la fuente de mucho sufrimiento. Pero aceptarla no es resignación, es sabiduría. Es el reconocimiento de que la única verdadera posición que podemos cultivar es la de nosotros mismos. Todo lo demás puede cambiar, partir, perderse. Pero si tú estás en ti, si no dependes de lo que tienes para saber quién eres, entonces nada puede realmente poseerte. Eres libre no porque tienes todo, sino porque no necesitas tenerlo todo para estar en paz. Cuando no necesitas poseer, puedes experimentar el mundo como un regalo, no como una conquista. Puedes caminar con liviandad, con gratitud, con humildad. Y desde ese lugar, paradójicamente, lo que llega a ti lo disfrutas más. No lo usas como una muleta emocional, sino como una expresión del flujo natural de la vida. No te aferras, no temes tanto la pérdida, no mendigas atención, reconocimiento o afecto. Estás en contacto con una abundancia interior que no depende de circunstancias cambiantes. Y eso no solo te da serenidad, sino también poder. El poder de elegir sin miedo, de decir no sin culpa, de retirar sin drama. Muchos creen que soltar es perder, pero lo que se pierde al soltar nunca fue tuyo en realidad. Lo que permaneces después de soltar, eso sí te pertenece, porque no está atado por la necesidad, sino sostenido por la verdad. Vivir sin necesidad de poseer es vivir desde el ser, no desde el tener. Es mirar el mundo como una danza, no como un campo de batalla. Es dejar que las cosas vengan y se vayan, sin que eso determine tu estabilidad. Porque cuando no te agarras de nada, nada puede arrastrarte. Y entonces, de verdad, nada te posee.